Do you feel the vibes? হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আজ আমি আবারও চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরও একটি নতুন ধরনের পুরুলিয়া ঝুমুর ডিজে স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিংয়ের টিউটোরিয়াল নিয়ে। আর আজকের এই স্ট্যাটাস ভিডিওটি দেখতে ঠিক কেমন হবে সেটা প্রথমে আমি আপনাদের একবার প্লে করে দেখিয়ে দিই। তো তারপরে এই স্ট্যাটাস ভিডিওটি আপনারা কিভাবে এডিটিং করবেন সেটার পুরো ফুল প্রসেসটা দেখিয়ে দেব আমি আপনাদের এই ভিডিওতে, ঠিক আছে? তো চলুন ফ্রেন্ডস, প্রথমে আজকের এই স্ট্যাটাস ভিডিওটি একবার দেখে নেওয়া যাক। সো ফ্রেন্ডস, এখনই যে পুরুলিয়া ঝুমুর ডিজে স্ট্যাটাস ভিডিওটি দেখলেন, তো এইরকম পুরুলিয়া ঝুমুর ডিজে স্ট্যাটাস ভিডিও কিভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন দিয়ে এডিটিং করবেন সেটার ফুল প্রসেস পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেব আমি আপনাদের এই ভিডিওতে। তো আপনারাও যদি চাইছেন ঠিক এরকম স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং করতে, তো এই ভিডিওটি একেবারে বিনা স্কিপ করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখতে থাকুন। আর ফ্রেন্ডস, সেই সঙ্গে আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন, তো আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অন করে দিবেন এইরকমই নতুন নতুন আরও স্ট্যাটাস এডিটিং শেখার জন্য, ঠিক আছে? তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজ আর বেশি কথা না বলে আমারও আপনার যে বেস্ট এডিটিং সফটওয়্যার কাইনমাস্টার, আমি সেই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করে নিচ্ছি। তো যারা এখনও এই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশানটি ডাউনলোড না করেছেন তারা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে এই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের পুরো ভার্সনটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে, ঠিক আছে? তো আপনারা প্রথমে ওখান থেকে এই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে ওপেন করে নেবেন। তো তারপরের প্রসেস দেখিয়ে দেব আমি আপনাদের এই ভিডিওতে। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি স্টার্ট করে নেওয়া যাক।